Now let me ask you, because ulikuja ukapost pia ile story ya Pastor T. Yeah. Ukiwa DM pale. Was that one of the reasons why? If you are a man of God, wacheni kuwoshipiwa na watu, wacheni Mungu awoshipiwe. Wacheni Mungu awoshipiwe majamaa. Na serve people irrespective. So that even you're busy. Ilikuwa tu a simple oversight. Okay. That's what I want people to understand. But it's not for people to understand. When I transitioned, I am seeing him on my stories. Viewing. The man of God is there viewing everything I'm posting. I'm like, dude, master. Sasa unachekizi ma story. Ucheki kuna time fulani pia uliniambia utanibongesha na huku nibongesha. Si wewe ni msee mreal, wewe ni msee wa streets, wewe ni msee unapeana gospel vile inafaa. Wewe ni msee unasikizwa na mayouth. Lazima ukuwe accountable. You are my youth utalidaje kama wewe usikuwa accountable as a leader. He's a man I want him to be better. I want him to be able to minister. You've forgiven him. I did. That's why I talked about it. Siasa 2027 Jaymo, tupange tukupange. What's up? What's the plan? Senator Nairobi. Chama? Mapema sana UDA. Jaymo ule msee. Siasa ya Kenya, I follow the president. The president has a good plan for Kenya. You might not agree with it. I agree with it. I know it's a better plan. You might not agree with the Singapore plan because wewe you never dream of yourself. Wewe mwenyewe unakaanga ukisema naweza taka kuhama hapa niishi Runda. Lakini utaki rais aone nchi inaweza progress from what we are to become Singapore. And he is our leader. Kwani uko na akili gani? Kashagu alisema juzi watachagua presidential candidate wow, a few minutes to elections. I mean a few days to elections. I cannot listen to the guy. What's up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome back once again. This is AMTV. Na mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideu. Another day, another episode, and this is one of the episodes I've been waiting. But in the meantime, na cheki comments kibao katika YouTube. Thank you so much for engaging us katika mtandao wa YouTube. Podcast ile tulifanya naye dadangu Kamene Goro. Kuna mtu kama Kenya Modo anasema so you guys couldn't find a bigger chair. You guys couldn't find a bigger chair. Unajua dadangu kajaliwa neema. Next time, producer, surely, Breezy, what's up? Hukuona kwamba Kamene Goro anahitaji kiti kizuri? Sasa tumeanza kuaibishwa hapa katika YouTube. Si unaona sasa? Come on, Mugwanji. Come on, Aman. Amunge, hatuna viti vizuri hapa? Ama tuko navyo? And we are shooting at Panari Hotel. Tuko na viti vikubwa, vidogo, virefu, vifupi. Acheni hizo bwana. Mnafanya tunaibishwa hapa. Kamene is glowing. Anasema Carol Chepkorir. Always a baby girl for life. Thank you so much for your comment. Alafu namcheki mwingine pale anatuma ujumbe. Anasema ni Masin Jega. She's a smart, eloquent and high-spirited woman. Kamene Goro. Sifa kede kede mtandaoni. Alafu pia kuna mwingine pale anasema kwamba this life has no formula. I love that. Anasema tu zile comments ambazo Kamene alikuwa anaachilia katika podcast anazipenda sana. Anaitwa Won Jamal katika mtandao wa YouTube. Alafu namcheki pia pale Freela 254 anasema 42,000 fuliza. Hey! Mwakideu. No, let me tell you something. You know, mtu mwenye fuliza kubwa inamaanisha anafuliza sana. I don't know whether you guys knew that. Mtu mwenye fuliza kubwa anafuliza sana. So kama fuliza yako ni ndogo, wewe ufulizi. Tumeelewana? Anyway, another day, another episode, msikilizaji. Tazamaji. Happy New Year 2026 ndio hiyo tumeingia. It's gonna be a good day. Niko na rafiki yangu nimekwambia hapa, my brother from another mother. Ametamba sana katika mitandao ya social media, one of the greatest comedians, content creators, influencers on social media. Nimemwita hapa because anielezee what is going on.
what is going on? Because from DJ Kez, ambaye DJ Kez alikuwa wa kwanza, akahama, akaingia kwa Islam, akaslim. Later on, nikamwona my brother pia from another mother, Kasi Paul, amekuwa pia kwenye show hapa, akahama, akaingia kwa Islam, sasa anaitwa Yakub. Kando na yeye pia tukamwona pia Harambee Stars defender Collins Sishenje, yeye pia akahama, akaingia kwa Islam. And today, ladies and gentlemen, I introduce to you Abdul Hakim Amir Malik, aka Jaymo, ule mmoja ule msee. Yaje bro. Poa sana. Unakuaje? Mimi niko fiti sana. Abdul Hakim Amir Malik. Ndio hivyo. Mbona majina manne bro? Si ni mengi sana. Si manne, ile Hakim huwezi kuisema peke yake. Oh. Ushikanishe. Yes, because it's a holy name, so you need to. Oh, Hakim inashikanishwa. It can be. Yes. I've never known that. Yes. Ata Rahman, that's when Abdul Rahman. Yes. Rahman So huwezi kuwa tu Rahman. Yes. So Hakim yako umeshikanisha na? Yeah, Abdul Hakim. Oh, Abdul Hakim. Yes. So it's one name. Oh, Abdul Hakim is one name. Yes. So hapo majina ni matatu. Yes. Abdul Hakim Amir Malik. Yes. Ulichaguaje majina? Wewe unapewa, unachagua, how does it happen? You see, when you're following a journey, you want to do a new identity on yourself. Ni kama vile tu unaonanga mahali inafunguliwa inasema under new management. Yeah. Mara mingi ukiweka under new management, watu hawakuji. Unajua labda umefire staff nini ukachange, but service bado ni mbaya. But if you want a full renewal, you will have probably like utabomoa mahali, ujenge tena, ufanyie nini ndio ikuwe fresh. Okay. So you have to give it a new identity. Yes, you cannot cross in a new journey and still use your old identity to travel in that. No. So majina unapewa au majina unachagulia? Unachagulia. So how did you choose your names? Ulichagua vipi yani? You see, every Muslim names ziko na, they have a history. You understand? So the new path that nataka kufuata, nataka kuishi vile majina yangu ina iko. Unaniona? Most of them they are holy names. You understand? There is a certain way you are supposed to live if you are called those names. You understand? So it's deep. Deep. Tutakuja siku ya. It's deeper than I think. Yes. I'm still learning. They're not just names. Yes, they are not just names. Si majina. Hapana. Si ati kujipatia ka nickname. Unajua mtaani. Kwa sababu watu wanafikiri majina mengine cool, very cool. Kuna mtu anasema Kislim taitwa Hakim. Kuna unaona watu mtaani wanaweza kuwa wanakuita Jonte na unaona hii Jonte kidogo haiku. Unaanza kuleta kajina kingine ndio watu washike, for example. It's not the same. You have to, for me is an identity. Jonte pia CV yake ni mbaya. So unaona. Jonte pia CV yake ni mbaya kama Brayo. So it is a new identity for me, and I said I want something fresh and something that I can live with the standards required by that name. Jaymo, uliandika kwenye mtandao mazee ukaniacha nikifikiria bro, nikasema hii kitu ni deep sana. Nikasema hii kitu lazima ni deep sana. And I want to quote you. Yes. Ile siku ulipost pale ukasema today I begin again. A healed heart. Hapo kwanza sana. A renewed soul. And a life surrendered to Allah. From this moment forward, my steps are guided by faith, service and purpose. Alhamdulillah. Unajua, what do you mean you begin again? Because you see, as a man, lazima tutembee kwa hizi safari za panda shuka. Lazima ukiwa mwanaume kuna tabia, kuna habits, kuna behaviors, kuna vitu unajua ukikaa chini uangalie life yako inaendaje. Then ujiulize what are my dreams, what are my ambitions? Where do I want to go? Ukishajiuliza hiyo swali lazima ujiulize ile njia nimekuwa nikipitia kweli itafika pale? Hii njia mbona tena iko na pain mingi sana? What is it that has not been doing right? Patterns, why is it? Mbona kitu fulani inarika? You must confront yourself. And once you confront yourself as a man, you must start healing. Healing is painful. And that's why most of us, we don't want to go through healing. That's why tunanumb na substance, tunanumb na vitu zingine, tunanumb na immorality, tunanumb na hizo vitu zote. And this is not to judge anyone. We know numbing works. Hata unajua numbing ina work. No, but if you want a complete healing so that you become fresh, if you have a family, you become
a better father, a better So let husband. me ask you, Jaymo. Yeah. Wewe ulikuwa una heal nini? Sasa What are you healing from? Yes, that's what I'm saying. You see, most people, unaona sasa ukitembea, kila mtu tunaona ako sawa. Si ndio? Yeah. Na ndio maana unasikia mtu akisema, si tulikuwa na Brayo jana. Sasa hizo ni vitu za kishenzi alienda kufanya kwa nini? Why? Because we stop talking, we stop being vulnerable, because you'll be shamed by the society if you become vulnerable. Mimi nikisema, by the way, kuna vitu nilikuwa na go through, watu wanaona kwa ni wewe ufai kuna go vitu through. Wewe si ni master. Yeah. You understand? Yeah. Then if your fans, and especially for people who are public figures, they put that pressure on you. So what you will specialize in is to never be seen as a weak person. Yeah. Is never to be seen as a person who can fail. Yeah, especially as a public. You understand? So you can do very many things. Unaweza kufanya hivi ndio bado stand. Aufanyi yako, unafanya ndio wale wakikuona waone uko sawa. Uko sawa. Unaona? But if once I discovered the power of surrendering to God, that's when my healing started. Okay. Because all my worries, all my concerns, vitu zinanisumbua zote nikasema hizi si zangu. Hizi ni za Mungu. Unanielewa? And that's where my healing. Once you heal, you have no shame, bro. You have nothing. Because mtu labda anakucheka ni labda ajui atapitia hiyo njia. Ajui labda Jaymo, sasa wewe will heal from what? You see, that's what I'm saying. And I would like to go into details. Okay. But I'll tell you a couple of things. Okay. As a man, I can tell you how I've been brought up. I've been brought up by my mom, my grandfather, my grandmother. Nimekuja hivi nikipitia vitu za ujana. Unanielewa? Yeah. Nimekuja nikienda vitu zingine. I didn't have a father, for example. You see, these are things we don't talk. Because when you're strong, you feel kuna vitu umefanya. So there was something disturbing you? No, let me finish. Okay. So there's a conglomerate of many things. Okay. That piles up, and then as a man ukipata huo ufunuo na Mungu akujalie ndio utakao useme hizi vitu hazikai ni kama ni shida, but hizi vitu zitanipatia shida nyingine kubwa sana hapa mbele. Is focused. You understand? So I will not go into the details of the nitty-gritties because watu wengi, what we want to do is personalized stories. People want to be given wanataka juice. Unanielewa? You know why I'm asking? I'm going there. There are certain habits, behaviors, my way of life that I needed to stop. That is part of healing. Hata kama zilikuwa zinabamba. Okay. You understand? For example, I quit drinking alcohol like 6 months ago. Understand? Heshima bro. Yeah? Heshima. Unaona, hiyo njia ya Uislamu nikisema naanza, nikasema pale nataka kwenda kuna vitu fulani lazima nikate. Ndio? That is part of healing. And not because that alcohol was making, but I came to a point where I'm like, hii kitu, I no longer enjoy the high. Sometimes I'm sitting with people that I should not be sitting with. You know the alcohol company? Yeah. Sometimes I'm in spaces I am not supposed to be. Yeah. Sometimes you'll find you made a decision, not because of that, it's because your judgment was impaired. Yeah. So it is ukiidentify, you know, people think that healing lazima mzee kuna kitu ilikuwa imehappen na kumaliza inafanya nini, si ndio hiyo? Na kwa nini watu wanasema hivyo? Wanatafuta story. It can be the small things. It can be the small things that you look at your life on principle and you say the reason why I don't get to step 2 is because of this thing. Unaweza ona saa hiyo si shida, but you need to heal from it because why do you keep doing it every day? And then again also, hiyo small thing unaongelea, it might be small to you, but to another person it's not small. Yes. Unajua manake sote tuko tofauti. That's why nimeitumia relative kama example. Watu wanataka wasikie vitu za drugs, watu wasikie vitu za relationships, watu wasikie vitu za pesa, you know, watu wasikie vitu za debts. People are always looking for the big story. But healing starts with the small things that hinders you from being the best version of yourself. So one of them was yes, kama hiyo maji nikaona the reason why nashinda nikivua hivi, unaona, the reason kesho labda nimepanga tupatane na Mwakudeu 8 am. Yeah. But hiyo 8 am ndio naamka macho zikiwa hivi. Unaona, naanza kupatia excuse. Yeah. So labda nita-assume what we are going for is not important. Yeah. Because probably uko umeniambia nikupeleke tukasalimia aunti yako. Yeah. So hata nikichelewa niko tu sawa, si tunaenda tu kwa aunti yako. Yeah. But there was a reason why we had said we should leave at 8. You understand? Then I read somewhere, it was last year. You know, I have a son. Kitu nikasoma kitu tu hizi memes tu zinakuja. Ikaniambia the things that you do
would you love your son to do them? Nikakaa hivi nikakuwa rada kidogo. Alafu nikaona kijana kuna vitu nikifanya yeye anafanya. Okay? There's a time when I wear a red t-shirt, he wants to wear a red t-shirt. Nikiwa na short, anakimbia anasema atolewe trouser yeye avae short. So nikasema pia hizi vitu zingine nafanyaga. Huyu jamaa anaweza vuta hii energy. Unaona? So you have to do it not just for yourself. Yeah. You know what I'm saying? We say I want to change for me. No. Yeah. It's even for the people that you love. Very true. Because if you become a best version, you're going to love them differently and you're going to give them more. So ndio nimekuambia hizi vitu zote si zangu peke yangu. Unajua watu pale wananichekelea, hey, pesa ilisha. Sijui nini. Mbona ukukunja saa ile uko na pesa? Wajinga unajua sasa. Yeah. So that's why I'm saying. No, I can relate because unaona hata mimi kuacha pombe. Yes. One of the reasons niliwacha pombe hata mimi mwenyewe. Yes. Ni kwamba nilikuwa nasema because I didn't see my dad and mom drinking, I don't want my children to see me drinking. Or you are drunk. So by the time nilikuwa nimeacha nilikuwa najua hawa toi mpaka leo hii hawajai kuniona na hawataki kuniona. Maybe watakuja kuna tu kwa mtandao. Dada aliacha drinking kwani alikuwa anakunywa. So hatukumwona kabisa. So sikutaka wanione vile mimi pia sikuona wazazi wao. So hiyo pia ni one of the main reasons why I stopped drinking. Yes. Because utaki kuonekana. Unanielewa? Alafu unapata you see for me I'd said I'm turning 40 in January. I turned 40 yesterday. Okay. Oh, jana. On 4th January. Thank you. So nikasema hii timu bwana. Mbona mkuweka hata keki? Sure. Na mnajua Jaymo anakuja na ameturn 40. Hii ni timu gani hii? Nikasema nikiangalia my last 40 years. Yeah. Kama ni vitu za raha zenye zimeambua za raha. Raha nimekula. Sawa? Kama ni zile tunaita ni raha. Yes. Huwezi andika chapter kidogo bila mimi kuweka, lazima nitaweka ka chapter. Karaha. Kwa kila buku ukiandika raha yako, lazima niko na ka signature mahali. Kama ni kufanya mambo mingi, nimefanya. Nikajiuliza part of the healing is sometimes leaving that life behind. And for you leaving that life behind. All right. Because that life will keep pulling you. All right. Because remember, this life was coming based on what you do, where you go, who you hang out with, what you do with people. These people, you still be seeing them. So for you to completely detach from those things, what do you need? You need a higher authority. Okay. The higher authority, kwangu ni nini? Nikiwa na Allah, kuna kitu siwezi fanya. Kuna mahali ukinipigia simu twende sitaenda. Unanielewa? It's grounding. Because I want to become a better father. I want to become a better husband. I want to become a better son. I want to become a better leader. Yeah. You understand? All right. Ile mission niko nayo saa hii imechange. Yes, niko kwa siasa. Nimekuwa siasa ni venye yaje kwa hivyo public. You understand? For me to do the next things that I want to do, I need to be different, bro. But then I'm asking myself because unasema you need some higher power for you to switch and change. Not and to switch. Become a better person. Surrendering. For you to become a better person, you need a higher power. That's true. A higher power. Yes. So najiuliza nini ilikufanya ukaona hiyo higher power iko kwa Islam na haikuwa pale kwa Christianity penye ulikuwa huko? You see, the higher power is one. Hii nonsense ingine ya denominations is just a path. God ni mjamo, bro. Is only wait. Okay. I said for me I want to choose a path of discipline. Okay? I need to know that I need to do my 5 prayers every day. Okay. Because I need to move with God every day. Okay. You understand? Not on the other side, yes, I would still pray probably once or twice in a day. Sometimes I would forget because there is no commitment. Okay. You understand? Right. But in this other platform, I have to be disciplined because I will not be repenting to Allah on things that simple things I'm instructed ifanye. Maliza, uliza. There are Christians today. Maybe I don't pray yes, every day, they to be are. honest. You see. But I pray every morning. But you see, and I try you need to anchor your... I pray at least every morning. Yes. At night maybe not. But naombaga sometimes na family at night. But it's different when you do it 5 times, bro. But I know there are Christians when you're naomba sana. Yes. Sana. Yes. As we speak right now. Yeah. Even there are people praying right now. I know of a church right now. Yeah. As we speak. Yeah. When wako na prayers za 24 hours. Yes. Aizimi. Yes. Kuna mtandao aizimi. Yes.
So ni 6 to 6 kuna. So huyu pasia akimaliza huyu mwingine anaiokota. Huyu mwingine anaiokota. Yes. So wao nimekuambia I was looking for discipline. So because I had done my audit and seen that I have an indiscipline, nikitembea kwa hii path nyingine. You see, I also asked for discernment. It's not that niliamka siku moja majamani peleke na kanzu. Njia yangu ya Uislamu nimekuambia hata nikiacha pombe nilijua kama nitaingia ile area huwezi kuona double deal. Because I don't want to live that double life again. But let me ask you see, listen, bro, you know we have lived double lives. I know that. Where you umetoka aluta, unachukua watoto, na mama unaendea kanisa, una hef. I'm not saying it's wrong. But I want, like, instead of doing that, I want to a commitment. Like on Friday, I know it's a holiday. I'm setting it apart. Same thing with Sunday. So I've been a Christian for the last 40 years. I've not been able to do that. So when you're seeking hiyo kitu, lazima uombe discernment. Ndio Mungu akupatie fuata hii njia. Alright. Hapa utakuwa sawa. Alright. So hapa utaweza kuniserve vizuri. Alright. It's instructions. Alright. You see, people assume that niliamuka nikakompea sijui nini. There is no fight for religion. And I agree with you. You can only fight to protect God, not a man or a woman. You understand? I agree with you. Yes. So now my question is, what was hindering you from becoming a disciplined human being in Christianity? You see, ile kwamba unaona huku haukuweza kuwa disciplined. Nimekuambia I went so that I can increase my levels of discipline with commitment. So kufanyika kule kwa nini? Ndio nasema because of the way I was living. So how hii kitu yote, I am not saying the Christianity is the problem. I'm saying the path I was walking in and the things I was doing, I was not able to commit fully as a Christian. You understand? And that's why I borrow a new assignment and I say, I want to follow this path because I've studied that path. I know the values of that path. It's not in comparison with where I was coming from. Unajua, huwezi kuhamia utoke wapi? Utoke Thika Road, uende kuishi Laikipia. You cannot compare those two places because both of them you existed for different reasons. Okay. You understand? They are people, I know very good Christians. You understand? Yeah. You see, I also know very many good Muslims. Yeah. I was inspired by the values of my Muslim brothers and sisters. Yeah. Unaona, kuna zile vitu nimeona. You see, God atakuwa mmoja. When we go to heaven, ile siku itakuwa judgment day, people will be surprised about how the judgment will be done. In my own opinion, that is. Okay. Because we have lived to judge people more than trying to be good to God. Because I ask you, God forgives you. Anytime, hata ukiblanda ukifanya nini, when you go to repent, you have expectations that God will forgive you. But for human beings, you don't want to forgive. Wewe ukikosea utaki forgive. Okay. Sindio? Wewe, mtu akifanya kitu hata mtu unajua unataka kuongea maneno yake. You want to hate. You want to wish people bad things. All right. And yet you claim every day that you serve God. Kila siku unaonekana. I go to the hate comments on my page. Sometimes I click on the profiles of the people. You see somebody is an elder in the church. But what they have written, bro. Watu wa mtandao achana na. No. Hapana, si watu wa mtandao. Sikiza. Some of them. I can, you see, all of them, we are calling out. Some of them. No, listen. My fans, bro. Na muache kuwabembeleza. Na nitasema hivyo kwa uzuri. Sababu, you have no right just because you have an opinion to come and write what you write. Sometimes it goes back to them. Hiyo kitu yangu, nilikuwa naambia mtu mwingine tukiongea naambia, it is exposing the kind of a society we are dealing with. Yeah. People are sick. People have mental health issues. People have refused to heal. People are still having a lot of trauma. And you should not judge them. Picha kwa ile comment section, kwa ile comment box. Yes. Ukasema wala mtandaoni ni mwekea box hapa. Mahali private. Wacha isijulikane ni wewe Mwakideo umeandika hivyo. Unaweza ku drop comment yako hapo. Mtoto wako siku moja atakuja aone hiyo comment. Niliona hiyo nikacheka sana. Yes, so as a society let us be good to one another. Na choice ya Jaymo mbona inakuuma bro? Isikume by the way. No. Party ya mtu isikume. Yes, si ndio, because you wonder and you like, is just very personal. Yeah. I have gone public with it because I'm proud of it. Yeah. And you're a public figure. You understand? And it's a path. And I also want to be held accountable. Yeah. Not by people, but by God. Yeah. But also in what I do,
in a certain path. Nimekuambia sasa kuna mahali huwezi kunipata. But now let me ask you, because ulikuja ukapost pia ile story ya Pastor T. Yeah. Ukiwa DM pale. Was that one of the reasons why? No, you see, that is the, let me and allow me to call it, is the stupidity of interpretation of people with the statements. If you read my statement very well, na utumie critical thinking, utaona nimesema, at a certain point, I reached out because I needed to talk to someone who I respected, somebody who would relate with some of their teachings and everything. Yeah. So my point is, and I'll still repeat, if the man of God expects his people to be the people that he ministers to, si wale tu watu wanaenda kwa kanisa yanyu. Lakini sasa hii wanataka kusema ati mbona sikuwa nimeenda hapo mbeleni. Nikashangaa kwani kanisa imegeuka nini? Haikuwa ni mahali popote mtu anaenda. Yesu akihang out na malaya na nani kwani ilikuwa ni nini? Nyinyi sasa mmekuwa, you should have looked for me. Instead of serving people, you want to be served. And that is what is happening in many religious organizations across the world, where men and women of God now want to be served. They have become God themselves. They are becoming exalted. And a storm is coming, by the way. If you are using that name in vain, hata wenye mpaka nimeona wanataja jina yangu wakisema ati I'm an agent, I don't know of who. And na wewe ni mtu umeamuliwa, umekuwa pale mbele umesimama unaambia watu uongo. The time is coming. A very big storm is coming. If you are using the name of God for the wrong reasons, you will be, lazima itaonyeshwa. So the point for T is a person I respect. He's a person I follow. I don't know why people can't just see a man of God being corrected and say, by the way, and we move on from it. Because, Hebu nikuulize. If, for example, Pastor T angekuona, akakuuliza namba, akakupigia, akakufuata, mkakutana, akakusikiliza, akawalk na wewe katika hiyo journey, yenye ulikuwa unataka walk na wewe. No, I didn't want even him to walk with me on a journey. You wanted him to hear you? I wanted to talk to a man of God, a person to give me a spiritual perspective to my thoughts. So if he would have done it that way, venye ulikuwa unatarajia. Yes, I would have still have said that I talked to a man of God and this person guided me in doing XYZ. Would you still be here today? Yes. Bado ungekuwa umemove? Yeah. Bado ungekuwa umeingia kwa Islam? Yes, because hiyo ndio ilikuwa, so hiyo ndio kitu Mungu alikuwa ameongea na mimi. Sikuwa nataka kuongea na Pastor T ndio nistick kwa Christianity ama niende kwa Islam. It was to talk about what I wanted to talk about with him. All right. So then it later, was nothing to do with moving religion. No, then later I keep on moving the religion. That's why I looked for him in May. I've only transitioned on the 24th of December. Yeah. You understand? Yeah. And the simple thing is, there's auto messages there. But there's one message of you saying, hey bro, I will reach out. That is a man of God. Okay? Yeah. Okay, saying, I will reach out. Sini ukweli? Yeah. He never reached out. And I have no pain, but I'm just saying, I'm a vessel. Ni wase wangapi kama mimi wametaka ku reach out. Na labda wameambiwa wataona na hapo. Lakini ku reach out baadaye? No. Or even after? No, even. Then when I transitioned, I am seeing him on my stories, viewing. The man of God is there viewing everything I'm posting. I'm like, dude, master. Sasa unachekizi ma story. Ucheki kuna time fulani pia uliniambia utanibongesha na huku nibongesha. Si wewe ni msee mreal, wewe ni msee wa streets, wewe ni msee unapeana gospel vile inafaa. Wewe ni msee unasikizwa na mayouth. Lazima ukuwe accountable. You are a youth utalidaje kama wewe usikuwa accountable as a leader. Let's normalize the culture. Like if you are a leader, Mwakidei, you have this platform. If something goes wrong, you need to tell, you need to be accountable. Unaona, lakini usikuwe tujue ni bossy and you are anointed and you are appointed, you cannot be asked a question. If we normalize asking questions in our religious organizations, we'll become better. There are members there, they can't ask their leader in their religious organization because labda unaweza uliza swali ile siku utakuwa na function graduation ya mtu wako, nani atakuja, bishop atakuja ama mtu fulani atakuja. So you humble yourself. Na unajua hiyo njia mnapelekezwa si mzuri and you don't want to spoke. Actually a man of God should be very proud to be accountable.
But now they have twisted it. Is hey, sasa for what reason? He's a man I want him to be better. I want him to be able to minister. You've forgiven him. I did. That's why I talked about it. And that's why I said, instead nikisema mzee alisema reach out. No, let it be on public. Nikuambie kitu. I have forgiven you. Did you text him? No, I texted him and I told him, if you see, I told him, yo, please just get out of my stories. I reached out to you and you promised to reach out. Please, let me just go in the new journey without a lot of things. You understand? The point is, na nitakuletea, the twisting is a lot of apologists by what we call, I think about our agents wa hizo vitu watasema bibi niko. Sababu, if you look at it, why are you becoming an apologist to a man of God instead of being an apologist to God? What would have God loved Pastor T to do? Nijibu tu leo. What would have God? We are not basing on humans. Yeah. God angetaka Pastor T akisema ataricha utafanya nini? Kama sindio, God angetaka nini? Mbona tusibase na hiyo? Lakini watu hapana. Alikuwa anamtafuta Silas sijui nini. Mbona hakumtafuta mbeleni? Kwani tuna worship God mgani? Sinavagua anytime bro nikifeel kitu, naweza pigia hata charge siendagi. Yeah. Navagua naweza tembea na niingie huko ama nitafute huo msee. Yeah. Ama kama akona platform ni reach out. Kwani kuna wasee fulani wa reach out na wenye si wa reach out. Lakini you understand? Jaymo, what I'm saying, this one his story consider that probably Pastor T, because the influential pastor, that's what in the society, you see, that's what you want. Labda pia ana majukumu pia mengi na sawa, nyingi. Sawa. Na mimi mwenyewe nimejaribu kumtafuta kwenye podcast. You see what I would like. Do you know, instead of telling nitakuja, ukipatana na unaona wewe anakuambia anakuja. Yes, because he have not given you a commitment, right? So he told me he'll come. Kuna kitu nataka nikueleze. Kama wewe, how do you create time for your family or even your friends? Create. Yes. Family is part of it. Sindio, I'm saying, even when you're busy. Okay? Sindio? Yeah. So busy should never be an excuse. It's just one simple thing of saying, hey, there was an oversight on this matter. I never followed up the way I should have followed up. Yeah. Don't justify. Okay. Don't justify an error. Okay. Don't look for people to rally around to justify an error. If you are a real man of God or a woman of God, you'll say that was an oversight. Na story naishi hapo. But hii ingine unatafuta, that's why itatoa vitu zingine mingi. You understand? Right. Yeah, let us be honest. Okay. It's an oversight. Bro, ni kama venye unaweza kuwa umeambia mtoto wako nitafanya kitu fulani. Ndafika 2 p.m. Ukifika 4 p.m, ni baba utaki kuulizwa na mtoto kwa nini umechelewa. What are you teaching that kid? Urongo. Unafaa ufike mwambie baba, pole nilikwambia nitachelewa, si ndio? Lakini sitachelewa tena. But because you have known, you have hurt him. Even if he was happy when he has seen you at 4, the guy probably did not sleep waiting for you at 2 p.m. Because you had said you will go at 2 p.m. That was the essence of that kid waiting for you. All right. So if you are preaching the world, if you want to be real, if you want to be nani, there is no hate. I actually support what he does. You understand? The reason why I would reach out is because I had seen how he conducts himself and the kind of stuff that he says on his TikTok videos. All right. And Facebook videos or whatever, on whichever platform. So it's not. Na Kenya nitasema ni, if you are a man of God, wacheni kuwoshipiwa na watu, wacheni Mungu awoshipiwe. Wacheni Mungu awoshipiwe majamaa. Na serve people irrespective. So that even you're busy. Ilikuwa tu a simple oversight. Okay. That's what I want people to understand. But it's not for people to understand. Lakini bado na kuinspire. Yes. Even if you see what I said, yo, bro, I know you can be a better person. That's even what I texted him. But I'm saying just improve. Lakini usitane ni uishe story. Hata na kuna watu wanakusupport, maadui wako hao. Kwanza unasupportiwa na washenzi wengine sana. I've seen some people calling them the apostles. Mpaka nikaenda kusikiza. Nikasema, "Oi. This is your support system." Kuna wengine wananitaja ndio niwataje, lakini sitawataja. Red card nitawatupa kwako uambie ni ngapi kutajwa. Okay. Si kila mtu anatajwa.
No, don't think you'll say Jaymo ule mzee ati alafu sasa kuna mzee. No, I've already seen you are very stupid. I cannot respond to you. I leave you to God. Yeah. Kuna watu wanatajwa na kuna watu hawatajwi. Of course. Haujafika level ya kutajwa. No, hujafika. Piga kelele yako. Piga kelele hapo kwa shetani wako na ukiwa lagai maskini. Wakuogope, wakuworship. Wamesahau mpaka Mungu. Kila siku wanataja wewe jina lako. Hakuna mahali unaenda. Ni sahi tu na shine, hakuna mahali unaenda. You cannot spare that glory with God. And that's unfortunately that's what so many people are doing. Yeah. Jaymo, so what happens at home? Ile siku kama 24 uliwaambia mimi nimebadilisha mwelekeo naenda Madhe was so happy. Nikufungulie message yake. Hebu nisome message yake. Hai. Message ya mama. Iko hapa hii mahali nimemtumia video. Soma hapo chini. You said it and I thought you were joking. All the best on your new journey and wish you well. With God, all things are possible in life. That's my mom. Because I told her several months ago. So sasa anasema nilimwambia kadhani ni mchezo. Haya. Nikuonyeshe bibi. Bibi? Si ndio? Unajua because you know people are asking. Kuna mtu mwingine wajinga wanapigia mama wanamuuliza, sasa wewe utakuwa unaitwa Fatuma? Unaona wale wakutafuta maneno. Haya. After video, yeah? Yeah. Congratulations on your newfound faith. God guide you. Okay? Those are the only people who matters. My son is wearing my sipati piece. Hata sasa nikitoka ameniambia unaenda mosque, tuende mosque. You don't force people. You cannot tell your people, hey, join because I'm joining. This is a self journey, bro. So even your wife hujamforce ba. Sasa kwa nini mforce, bro? Kwa nini? She's religious. She worships. She's spiritual. Mbona ni mforce? Yeye mwenyewe akiona niko sawa anaweza sema tufuate hii njia. Jaymo ule msee. Yeah. Abdul Hakim. Ndio hivyo. Life inakuwa simple. We complicate it. Si nimekuonyesha. Sasa si utaambiwa ati story. You will not be, what is the family thinking? Why are you concerned about what my family is thinking? Siasa 2027 Jaymo, tupange tukupange. What's the plan? Senator Nairobi. Chama? Mapema sana UDA. Jaymo ule msee. Mapema sana. Nairobi vile inafaa. Pata bro. Kwa nini? Hiyo tiketi ya UDA. Kwa nini? Unajua juzi niliwaambia these are some of the biggest parties we have. We have UDA, we have TCP, we have ODM. ODM na UDA at least wako katika broad base sahi. It's not a competition of parties. It's a competition of ideas. Ukikosa? Ati ndakosa. Ukikosa utasimama independent ama ukikosa utasema I'll support. No, I will seek the nomination of UDA. Sitafuti ati lazima nitafute na njia zote. Na nimeuliza mapema kwa nini? Nielewe hiyo kazi. Nisitokee huko 2027 ati yeye nataka kuwa senator. Unataka kuwa senator ufanye nini? Ndio nakuuliza ukikosa hiyo tiketi ya UDA ya senator. Nitakosa kwa nini? Kwa mfano, Mbona mnapendanga kupeana mifano ambazo haijafika? Siku ni Mungu anapanga. Mungu mwenyewe can instruct. Go for it. Hiyo siku, that's what I'm saying. Hiyo siku wewe ni bwana siasa kweli. Hapana, mimi sijaona kenye unaniambia. Siasa bro. Lakini unajua nilisomea political science na economics. Bas, very good. You understand? Yes. So I am not you are normal politician. Mimi si hao wakuja kuambia piga mapepe. Hapana. Natumia science. Natumia science ya siasa. Unaona? Nimeevaluate hii kazi inafaa kufanyika aje. What needs to be done? What is the work of a senator? Senator si kupiga tu kelele. Becoming vocal, becoming an activist. No. Nairobi needs something else. That's what I'm offering. I'm going to present it to Nairobians. Mimi naanza hata kufanya kazi next month. Nimejipatia hii month nitulie na Ramadhan, after Ramadhan naanza kazi ya Senate. Si lazima, unajua sometimes unafikiria ati lazima upewe title ndio ufanye ile kitu unafaa kufanya. Hapana. You do with what you have. And with what why UDA bro?
Why UDA? Because I believe in the principles of the party. Unajua watu wengi wako like, because you don't like a certain individual in a certain party, so nobody should join that party. Watu wanafaa kuingia party ile wewe una feel. I don't follow crowds. I don't follow what muna discuss hapo mtaani sasa unaona ati mimi sifai. No. I follow the way of truth. I follow God. Siasa ya Kenya, I follow the president. The president has a good plan for Kenya. You might not agree with it. I agree with it. I know it's a better plan. You might not agree with the Singapore plan because you never dream of yourself. Wewe mwenyewe unakaanga ukisema naweza taka kuhama hapa niishi Runda. Lakini utaki rais aone nchi inaweza progress from what we are to become Singapore. And he is our leader. Kwani uko na akili gani? Kila siku unasema by the way nataka ni buy range. Si basi kwanza usoti hiyo shinda uko nazo kwanza. The basics. Hizo mnaita the basics. Sasa lazima the road to Singapore is unstoppable. Okay. I am part of those people who dream and see the Singapore dream happening. Part of the things that I want to do as a senator. So you're in UDA because of the president ama because of the principles of the party? Nilikwambia, uliniuliza UDA, kwanza nikakwambia because I believe in the principle and the ideology of the party. Mimi mwenyewe. Ambazo ndo gani hizo? Yes, sasa nikafika hapa nikakuongezea. Nikakwambia I also believe in what the president is saying. Yes. Yes. Do you know what UDA stands for? United Democratic Alliance. Yeah. Do you know the slogan? Kazi nika? Kazi. Sindio? Giving dignity to every opportunity ama ile kitu mtu anafanya. Sindio? Haya. Kulikuwa na mambo ya bottom up. Sindio? Kama hujaisoma usiulize mtu swali. Watu wengine hawafikijuangi what is the bottom up economic model. You understand? For it to happen faster, you must think about Singapore. You must start working towards Singapore because if a country leapfrogs from even a third world to a second world, there's a lot of people wako kwa poverty line wataenda juu. It happens. It's simple. Like hata ukienda Google tu kuna kakitu kanaitwa AI, ukaongeze tu pale kwa nini yako. Instead of googling all, you can just AI. Just ask it a good question. How did this country move from X to Y? Utaona vitu walifanya. This one. Na sisi, I have tried that. Yeah. Nikaona. Yeah. So you don't necessarily have to agree with the leader's plan unless you are the leader also. But you need to see the vision and the dream so that your position is not based on whether we are doing it. Your position comes from the methodology. Unaona? Ni kama mama anakuambia tutaenda holiday August. So one thing that you agree is that you will go for a holiday in August. So if you are opposed, the opposition comes whether tutaenda first ama 15th. But see ati kama tutae. Unajua kuna watu wana fight even in relationships, it's like they want to destroy the relationship. So even in this country, if we want to oppose, if you want to say things can't work, are you saying as a patriot or are you saying as somebody who have lost hope at a personal level, now you also want to bring the same spirit to the national level? Because there's a lot of people unapata mtu vitu zake haziendi poa, but anataka kuonyesha vitu za kila mtu haziendi poa. For example, the small talk, ukienda tu mahali, mazee economy. Okay. What sector are you in? Yeah. How is your sector affected? When you are voting for the government or when you went to the elections, whoever you voted for, say you did not vote for Ruto, you voted for Raila, how did you expect him to influence your sector? But you voted as a fool, using emotions. That's why sahi unaumwa. That's why wengine wanafikiria uliingizwa. Hapana, au kutumia akili. You don't know even why you vote. You vote based on your emotions or what comes to your head. Na wakati wa siasa huwezi kuangaliwa. Unasema tunaenda hivi. Huyu ndio tunataka. Nyenye. Baadaye umefura kama mtungi. I go to my village sometimes, I find people who voted for this government. Then I was a spokesman for Wajakoya. I would not even talk to them. Kiwaambia wanasema wewe usituletee mtu ya bagi. Sisi tumejipaga na hasla. Narudi. Huyo mtu kwa nini mko naye? I'm like, dude, you even voted for this guy. Sasa wewe akili yako si ujiulize tu kama mzee kama unatumia akili vizuri. Si useme you have been voting without knowing why you vote.
And even that one will still happen in this election, especially at the MCA level. Na hii zingine watu wanavuta na emotion. Tunataka tutoe nani, mnamtoa ndio mfanye nini? Na wewe akitolewa utakuwa wapi kupanga hizo vitu unafikiria? Hata utakaribia. Yes. So my appeal to people, and that's why I've even said before that we need to have a test on who can vote. On who can vote? Yes. You need to be stable. You need to know why you are voting. You do a small test. Unapewa tu ka test kadogo. Unafanya mwakideu. It's like, ni kama unafunzwa mambo ya civic education. So that is a course that, because we allow a lot of uninformed people to vote for the wrong reasons. And that's why many things go wrong from uko chini kwanza. Kwanza uko chini ndio makosa. Uko chini ndio inafaa kuwa strong. You know, in America, for example, they have very strong leaders at the grassroots levels. That's why even sometimes it doesn't matter who is the president, because the system will ensure that the state or the nation functions. Haya, tumalizie. Nairobi, because I need to release you. Nairobi. Yeah. Even as you go for that senatorial seat. Najua we mwenyewe unasema Mwenyezi Mungu akikujalia inshallah. Upate. Unaweza taka kuona governor nani? Governor ni Sakaja bado. Sakaja? Yeah. Woman rep? I don't know about women rep. But governor bado ni Sakaja? Yes. He will do it again. Una hakika? Yes. Ataingia? You see in politics, na nametanga kuambia watu, how you are feeling now is not how you'll be feeling tomorrow. And people need to stand just the patterns of our politics. It's simple. Lakini kwa mtandao naona Babu Owino ana... Sindio, you see, Babu Owino is a great contender for the governorship. But you see, he needs to ask himself, why are people telling him he can be governor? Ajiulize hiyo swali sana. Na pia ajiulize, is he ready for the job? He's my great friend. Those are my two campus mates, by the way. Tulikuwa nao UN. When I was in campus, Babu was in campus, Sakaja was in campus. I know them. Probably hata vile watu wanawajua si hivyo. Unanielewa? They have their own capabilities. They have, kuna kitu for example ya Sakaja ionekani. And that's why for me I can confidently say, tukitoa emotions, he's still the top contender. Because unajua pia mjamsikiza, kazi bado haijafanyika. Tunaongea ni kama uchaguzi ni ya kesho. You understand? Every time when you're having that emotional feeling that, hey, fulani ndio ataingia, just know it's an emotional. Study Kenyan politics. People even become presidents at the last minute. You even have watu wengine wanatokea wanakuwa kitu. Unasikia kuna kitu imetokea fulani. We have very fluid politics. Gachagua alisema juzi watachagua presidential candidate to a few minutes to elections. I mean a few days to elections. I cannot listen to the guy, because a guy who has not predicted his own journey very well cannot now guide me to predict another one. Yeye mwenyewe hakujua angamaliza term. How can you guide me if you could not see it was coming? If you could not see, you would be chased from government. If you could not see your habits, your vile vitu unasema za kugawanya nchi mzima zitafanya utolewe. How can I now follow you as a leader telling me what will happen in 5 years time? Yet in 1.5 huko umefigure out na wewe ni Otero. Si tunatumia tu akili kidogo. You need you know, when you're making Abdul Hakim. Yes, when you're making some you know, one day I sat down, I realized I had a lot of advisors. So siku moja nimekaa hivi nikasema I need to suck, you know, and just remain with a few. So what criteria will I use so that ndio ni determine huyu mtu anaweza ni advice. I just start checking who applies the advice. Unaenda ukitoa, there are a lot of people who advise you but they don't apply the advice. Why should you listen to somebody with no proof of concept? Mwenye na kuadvise, yes, na hiyo advice haifanyi. Yes, na haifanyagi. Mbona uniambie vile kutakuwa 5 years na 1.5 huku jua ile kupata flat? You're still healing. You're still dividing the country because you want to do your personal revenge mission.
Your sentiments, they are not uniting. You have never said what you can do for this country. What you do is just amplifying problems. You know, there are people who are very good in amplifying problems. Mukipatana, Buda umechekio, hiyo kitu ni noma, hey. Mukipatana tena, umesikia nani, pale kwa kina nani kumevunjwa. Mukipatana, this guy amplifies problems. He reports problems. Then he makes them even bigger than what the people are saying. But as a leader, are you supposed to be amplifying problem? Or even once say, hey, I think we should do this to correct the economy. Why would you, if you have an idea for us to have a better economy, why would you want us to suffer for 2 years so that you come and implement your plan? Na hiyo plan yako ikaweza kuwa imepitwa na wakati. Na vile dunia inaenda, you are selfish. You want people to suffer so that they vote for you in hope. It will not happen. Waja nikuambie, ikifika 2027, watu watakuwa wamefurahia sana. Lakini hata rais, hii ni hope tu ya Singapore. Hope ya nini? Situngoje, please call me on this podcast. July 2027. Unaona kama tutakuwa tumefika Singapore July 2027? Nimekuambia niite uone kama utakuwa na. You see, Singapore is a dream. The president has said the things he wants to do now between now and 2027. He's also said what he intends to do going forward. So there will be one person, wa nita na wa nisha. Tofauti itakuwa kama mwangaza. Kelele watapiga. This group, the only things is problems. Some of them, bro, they were very senior ministers in this country. You are lamenting about Kenya na umetoka serikali 2 years ago. Unatubeba ufala nini? Kwani hiyo 2 years unataka kuniambia tia sio wamekuja ile kitu ulikuwa umesetwa wakatoa? You are even worse, we know. Unajua ma stories za watu zikianza kutoka utashangaa. Some of these characters, you've been a minister, umekuwa sijui nini kwa serikali, and you're still telling us that Kenya can be better. You are even a part of administrations that really screwed this country. Na sasa umesafishwa sasa ati you are the diplomat sijui nini. We are not going to listen. We are in a new Kenya. Na pia si tuko. Mafala wamepunguka. Na bado wataendelea kupunguka. Jaymo ule mzee. Tafadhali angalia ile kamera yako pale uongeleshe viewer wa AMTV. Inspire someone who's watching right now. Tell them something. I just tell Mazee, wherever you are, wewe, let me just say thank you so much for having me here today. Asante bro. And what I'll say, just turn to God. Whatever it is, turn to God. Whatever you do, turn to God. Whatever you move, kitu yote unafanya, weka tu kwa God. Hata ukifanya makosa na nini bado uko na Mungu. It's different when you move that way. All right. Yes, whatever you're going through. Hata ndio maana watu wakusaidii. Unaenda kwa watu unapata wakusaidii. Hata mimi sinaona gete. Ananirudisha kwa Allah. Because Allah will provide for you. He will do for you. He will restore you. And you become different. All right. Yes, unaacha kuogopa mambo ya dunia. All right. Unaogopa Mwenyezi Mungu pekee. Right. Thank you so much, bro. Thanks bro. Yeah. Shukran sana. Abdul Hakim aka Jaymo ule msee ndani ya AMTV. Thank you so much my brother. Thank you for watching by the way. All you have to do right now, subscribe.